balik lagi sama gua, Vincent Wijaya. Oh, bukan channel gua nih. Ini channelnya Maniac Racing. Jadi gua kesini terus terang untuk nonton karena di sini keren banget, orang-orang Thailand pada datang dan antusias. Drag bike di Indonesia bener-bener lagi on fire. Jadi di sini gua membantu Maniac Racing untuk nanya-nanya nih sama Mr. Taton. Kebetulan Mr. Taton dari Thailand. Gue mau sedikit nanya-nanya soal perkembangan balap-balapnya di Indonesia. Jadi kalau yang lain kan rada susah, mungkin kalau ada AOR itu rada susah ngomongnya karena dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gue sama Mr. Taton perwakilan dari HBY. Oke? Yep. Sekarang gue mau nanya yang pertama. Mr. Taton, I want to ask the question, how HBY respond the current development of Indonesian racing? We have to go back since the first match 2 years ago with Tenor Junior and Anon. We just two Thai person. We help for Indonesia side. That's why we help because we looking for in the future, and we see something in Indonesian power. So we should to help Tenor Junior. Should mean we support for workshop. Oke, I translate wait. Mr. Taton ngomong, kita lihat balik lagi ke tahun 2022 ketika Indonesia melawan Thailand, yang kalian tahu Teknotuner dan Airnun di saat itu, bahkan Mr. Taton dan HBY ini membela Teknotuner. Nah, di situ Mr. Taton ngelihat bahwa si Indonesia ini tuh punya power, punya kekuatan untuk bisa kencang tuh motor-motornya. Jadi Mr. Taton dan HBY memilih untuk bantu Teknotuner untuk mengembangkan mesin-mesinnya. Jadi perlu diperjelas, di sini bukannya Tekno membeli mesin dari HBY, tapi HBY ini membantu perkembangan motor-motor Teknotuner dengan sharing. Oke? So after we shoot the side, and we have two sides. One side is Thailand. One side in Indonesia. In Thailand, they not understand why we have to help Indonesian come to competitor with Thai team. In fact, we think this is sport. Sport means we can win, we can lose. We don't have to divide, so we have in the middle. And we look at Tenor Junior is the new young generation mechanic that we feel we want to help them. We want to grow up Indonesia motorsport. Jadi di sini HBY dan HBY dan Mr. Taton tuh berada di pihak yang netral, bukan mau ke Thailand, bukan mau ke Indonesia. Tapi di satu sisi Mr. Taton sama Mr. HBY ini ngelihat bahwa Kohan ini nih dari Teknotuner itu generasi muda untuk jadi bisa berkembang. Jadi sayang kalau misalnya nggak dikembangkan potensinya, gitu. Okay. So after they read and then they go back, the feedback have a lot from Indonesia to us, to HBY. Many people say thank you so much for take care Indonesian people. So we said we appreciate to help because we already shoot Indonesia. Why we not shoot Thailand? Because Thailand motorsport is that time I feel a little bit tied to down, and they have many gossip. Oh, many gossip. Yeah, for Thai mechanic. So that's why we don't touch. We looking for new generation, and we feel like Indonesia. That I always say Indonesian power. We touch something special from Indonesia side. So that's why we try to help and grow up. After that, we very closing. We call every day. Call to consult to every day, and Kohan try to make by himself. If he cannot, he just call and uncle, can you help me? We just explain.
After explain Kohan his smart brain, he can continue and develop up until now. Oke. Jadi di sini dia juga berterima kasih banget antusiasnya Indonesia ini untuk support si HBY dan Taton ini bagus, karena di saat orang-orang Thailand menjatuhkan, kenapa kok Mr. Taton nggak bela Thailand malah bela Indonesia. Nah balik lagi, dia ngelihat Kohan ini, dia punya skill yang benar-benar jago. Jadi sampai saat ini pun Kohan dan HBY ini masih tukar pikiran. Jadi si HBY ini punya pengalaman dan dikasih tahu ke Kohan. Habis itu Kohan riset sendiri tuh sampai bisa kenceng sampai saat ini. Dan katanya Mr. Taton, Kohan sangat pintar. Jadi bisa berkembang sampai saat ini. Jadi memang Kohan ya memang pinter dari sisi dari sisi Taton dan HBY gitu. So more than 1 year, the current is up because many people come to say hi, hello, we are this shop, we are this team, we are happy. We want to say it. We want to help all team, not only Taekwondo Junior. Another team can walk in, can say hi, can talk, we can consult for you. Yeah, for upgrade. Please open your mind and try to learning more like Kohan. Indonesia Motorsport will be go up. I'm feel that. Jadi kalian semua nih HBY dan Taton ini membuka untuk umum. Jadi mereka akan membantu kemajuan drag bike di Indonesia, karena apapun yang kalian tanya akan sebisa mungkin mereka jawab, biar kalian juga bisa maju juga. Jadi bukan cuman mereka bantu Teknotuner, enggak, semuanya dia pengen bantu dan semua pengen jadi teman. Jadi seperti itu. Oke, sekarang gue mau nanya pertanyaan kedua ya ke Mr. Taton. Mr. Taton, I want to ask second question. Yep. Is it necessary to adjust the engine between when the Thai engines play in Indonesia? Yes, of Have course. Different If because you bring the Thai engine to Indo, can play or have adjust? let's do this way. Thai mechanic setting on Thai tech. Thai tech means we have the flat tech with coating tech. That means the engine need to make a lot of power and torque because coating tech is very stiff. Thai and tech very stiff. If you walk there with slipper, you can lose your slipper on tech, right? That means the engine have to more power. Another side is Indonesia side. Your tech no coating. No coating. Now that I see, just coating Thai. Coating tire. We being from Thailand and just coating Thai. We cannot coating on track because track is not coating. It's not the owner is not accept to coat on track, right? This is the airport, so they just coating on Thai better than not coating. So if you take the engine from Thailand, come to Indonesia, the problem is you can see at the first, second, and third sometimes always repeat because the engine have high torque, High torque. high power. So when the Thai with the track no coating is to slip, easy to slip. Just you open the throttle, maybe your rear wheel will be slip. Right? In the same side, if you take the engine from Indonesia side, you practice every day, you adjust every day, you can go, no slip because your power is not high. Because track, if you make high power, high torque, you slip also. So engine Indonesia will lighter than Thailand. Swift, Taekwondo Junior first year, they bring the engine to Thailand. In coating tech, and then cannot. I said, and I check the throttle.
why they do like this? So I said, no, cannot. You cannot fight with Anon. High Yeah, tone. your power is very low. They said, fight. I know you fight in your country, but here cannot. So we explain and give some technique, consult to Kohan. You have to 1, 2, 3, 4, 5. Kohan try to learning. Jockey also. เรียนไม่แอร์คำหุ้ย jockey style like this in Thai like this yeah movement not same we ask Ibon Arayon to teach and put some knowledge to him up to skill and after that now this year I see เรียนไม่แอร์ good very good now นะ in go back 2 year city food หุ้ย 1.6 1.6 1.7 second year เรียนไม่แอร์ still 1.5 5.8 but this time หุ้ย good fairly good yeah fairly good but fairly not stable like เรียน fairly sometimes peak and then drop not stable yeah not stable เรียนไม่แอร์Bako also Bako sometimes good sometimes drop like a wave so I always say to Bako please learning for first gear and second gear Oke. Jadi pada intinya Mr. Taton ngomong ada perbedaan dari mesin Thailand yang dibawa ke Indonesia gak akan bisa dipakai di Indonesia karena apa? Mesin Thailand ini dipakai di Thailand itu tuh ada namanya lapisan coating untuk di Thailand. Makanya di Thailand itu motor-motor torsinya sangat tinggi untuk supaya bisa nggak sprint tuh. Nah, kenapa Teknotuner bisa nyamain sekarang? Karena waktu itu Teknotuner bawa mesin dari Indonesia ke Thailand dan dicoba di track Buriram itu track di Thailand itu nggak bisa enak. Bahkan dibuka malah jadinya bukannya langsung kan biasa kan kalau kita buka start harusnya langsung. Tapi kalau yang Teknotuner waktu pertama kali itu ngok. Jadi Nah, yes. Itu karena torsinya itu nggak tinggi. Jadi perbedaannya di situ. Jadi apabila motor Thailand mau dibawa ke Indonesia itu harus ada beberapa treatment yang harus dirubah. Jadi seperti itu. Dan untuk pembalap itu juga pengaruh banget. Nah, pertama kali Rian Mee datang ke Thailand itu cara balapnya tuh masih Indonesian style. Tapi pas udah ke sana belajar sama Ebon kasih tahu, sama-sama sharing dan lain-lain. Sekarang tuh dulu katanya 60 fitnya itu Rian Mee itu sekitar 16 17. Tapi sekarang Rian Mee bisa 15 bahkan 14. Jadi banyak yang harus dirubah, bukannya dengan cara kita bawa mesin dari Thailand tiba-tiba balap di Indonesia itu bisa kencang, enggak katanya Mr. Taton. Jadi ada beberapa perubahan yang harus dilakukan. Nah, untuk pembalap juga harus latihan setiap hari kalau kata Mr. Taton. Tapi kan kita tidak punya track seperti itu yang permanen. Nah, kalau Rian Mee sekarang tuh grafiknya tuh katanya stabil tapi menanjak pelan-pelan. Tapi kalau Fahri bagus, kadang kurang bagus, kadang kurang, sama juga kayak Bagol. Nah, Mr. Taton bilang sama mereka harus bisa jauh lebih bagus lagi, latihan lagi, seperti itu. I want ask the third question, last question. What the preparation for Ebon from this event? Have something special for this event or what? Normally when we came here, we just only Thai team, Thai duo. Thai duo package mean Taton and Ibon like a duo package, right? We didn't found any Thai rider in the same match, in the same event. We didn't found, but in this like a special for us because we have to competitor with Thai rider, class A, in the same country, same track, same event. So Ibon, he talked with me. It is like NGO.
No, NGO, and we feel Indonesia is our home. Oh, yeah, I know. So, if they come, we cannot lose. Ivan said, we have to win. We have to more adjust, more practice, push more skill. We have to win them. In Thailand, sometimes we lose because that is Thailand. But here in Indonesia land, we cannot lose. We say it like that. We even 3-day practice every day. Even it's like a really serious for him. Yeah. And just no. This is it. He want to show something for FC Indonesia. What he can do for Indonesia, because Tino Junior is Indonesia team. We on behalf of Tino Junior team, right? So we have to consult and monitor them for working, how to adjust everything. We hope our target is we are winner. But anyway, something can be happen. Some less sport is win and lose. But I hope. We try the best, Ivan also. Oke. Yep. Oke, jadi kata Mr. Taton tuh ini sama kayak NGO, cuman bedanya ini di Indonesia, di negara orang kan. Tapi kalau dulu kan Ebon datang ke Indo tanpa ada joki kelas A lainnya. Nah tapi sekarang untuk saat ini tim-tim dan joki kelas A pada datang ke Indonesia. Jadi sekarang nih Ebon ada perlakuan khusus sampai 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut tuh setting. Jadi sekarang sih pokoknya dari Mr. Taton sama Mr. HBY sama Ebon akan melakukan yang terbaik. Gitu. Jadi gimana caranya dia tidak mau mengecewakan fansnya Ebon yang di Indonesia. Tetap pengen gimana caranya bisa menang, tapi balik lagi ya namanya balapan, ada menang, ada kalah, ada win, ada lose. Tapi tetap diusahakan yang terbaik, try the best. Gitu. Oke, gitu aja. Can I say something? Oke. Yep. For Indonesia FC, we plan, we think we can make surprise on tomorrow. If you can see record for Indonesia team, go back 2 year record from 2 years to now. Indonesia team, I mean Indonesia jockey, Indonesia mechanic. Time is go down. Oh yeah. Time go down. Because they get some idea that I teach, that I introduce, they get and then they do. Now everyone try to grow up. I hope within 1 year or 2 years, mechanic and Indonesia jockey will be top. Please open your mind, look at me, talk with me. We come for help, not competitor. Indonesia. Oke, kata Mr. Taton ini kesan-kesan terakhirnya karena pesan dia kita lihat 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang time-nya kan masih jelek-jelek, tapi sekarang nih semua akan bertumbuh. Semua grow katanya, dia benar-benar berkembang banget gitu loh. Jadi untuk dia berharap 1-2 tahun ke depan mekanik dan pembalap dia berharap pengen jauh lebih baik daripada sekarang. Dia bilang seperti itu. Jadi jangan sungkan untuk tanya Mr. Taton untuk gimana caranya, apa sih perbedaannya di Thailand sama di Indonesia, gimana cara motornya kencang atau ada trouble atau ada apa, bisa konsultasi atau consult ke Mr. Taton gitu loh. Jadi Mr. Taton ini bukan musuh, tapi Mr. Taton pengen jadi teman, friend to Indonesia, seperti itu. Oke? Penutupan ya? Oke, jadi begitu aja perbincangan kita saat ini. Semoga besok kita dapat tontonan yang mahal dari beberapa tim. Kita kasih dukungan yang terbaik. Semoga menjadi yang terbaik masing-masing tim. Dan thank you banget di sini Mr. Taton sudah kasih waktunya. Sekarang udah jam 12 malam, kita mau istirahat untuk prepare buat besok balap. Thank you. Thank you Mr. Taton. Thank you for Indonesia that you trust us, 2 old men from Thailand, Taton and FBY. Thank you.